So good morning all of you. So today once again we will try to solve the few numericals on this simple magnetic circuit. And now if you see this numerical, try to read the numerical and then we will try to solve this. The numerical is there. Okay, so just concentrate here. A steel ring having a cross-sectional area. So in the given data, once again, here what they have provided, let me try to write it down. Okay, so the one steel ring, suppose I consider that this is a one steel ring. The material is now steel. Its a cross sectional area is given, means this one is given. So here I say that A is equal to 12.56 centimeter square. Okay, and the diameter of this steel ring is provided. So this is the diameter. So I say that D is equal to 100 mm. Has a coil of 100 tons wound uniformly around it. So one coil is uniformly wound with 100 number of tons around that coil is there. This is the N. So when the certain value of current it flows, then definitely, as you know that due to this solenoid coil, the expected path of a magnetic flux is I have shown with the dotted line. So this is the path of a magnetic flux. Okay. So the phi produced in the ring, which is 5 milliweber. So how much current must flow through that coil so that this phi is equal to 5 milliampere? That was the question. Okay. But second point they have provided the mu r for the steel. Okay, the still how you can calculate that mu r. So the first thing is that what we have to calculate, we have to calculate that value of current must flow through the coil so that the flux value in the ring should be 5 milliweber. But for the second point, they have also provided mu r. How you can calculate that mu r? For that H is equal to 5000 ampere turn per meter and B is equal to 1.6 Tesla is given. With the help of these two things, we can consider that the value of mu r, and this is the second part, and the first part, what value of current we have to calculate it. These things we have to calculate here. Okay. So the first we will try to solve or we will try to calculate the value of mu r. So to calculate that value of mu r, they have provided that the separate value of H and B. Is it right? Now you might be thinking like that, why that sir says that the separate value for that mu r, why we cannot consider this H and B for the remaining part of that numerical? Because if you see that, आता बघा इथं तुम्हाला B ची व्हॅल्यू किती दिसते 1.6 टेस्ला. मग आता थोडंसं रफ कॅल्क्युलेशन करून बघा, तुमच्याकडे फाय आहे, तुमच्याकडे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आहे, मग फाय डिवायडेड बाय ए इज इक्वल टू 1.6 यायला पाहिजे का? येस ऑर नो? ऍक्च्युली इट इज एक्सपेक्टेड, म्हणजे ते यायला पाहिजे, परंतु त्यांनी तसं वेगळ्या टाईपचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. जर तुम्ही ते करून बघितलं तर तुम्हाला बी हा वेगळा आहे. So here they have provided that value of H and B separately for calculation of a mu r only. So let's we try to calculate the first thing. So as we have that relation, B is equal to mu into H. This is the relation. So we know that mu is nothing but what? It's a mu 0 into mu r into H. And as we want to calculate that mu r, so the remaining terms I just take at other side, and our formula it becomes mu 0 into H. So now what is that value of B? It's a 1.6 divided by mu 0, it's a 4 pi into 10 raised to minus 7 into H is 5000. So can you give me that value of mu r?
Sir, 254.647. 647. And as I already given that the one hint, the value of mu r is never to be in terms of fractional part. So I can take it, it's 255. And it is a unitless quantity. Get it my point? Is it that clear? Okay. And now we will think about that the how you can calculate that current, what value of current must flow through the coil so that this current will set up a flux of 5 milliweber in the ring. In the ring, that thing we have to calculate. Suppose I say that this is the second my second part. Now think on it, how to calculate it. If I want to calculate that the current, we must know that MMF. And if I want to calculate that MMF, so we must have, or we must know that the reluctance. So can you calculate that now with the help of this diameter? Can you calculate that length first? L is equal to pi d with this formula, which is nothing but pi into diameter is 100 mm, means 100 into 10 raised to minus 3. So which is equal to 0.314. It's even meter. Then we will try to calculate that reluctance. S is equal to L divided by mu 0, mu r, and A. L is 0.314 divided by mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7. And now the mu r is the relative permeability of a steel ring. And that we have calculated separately in the first steps. So we use that mu r now to calculate that the reluctance into area of cross section is provided. So I say that 12.56 into, I don't have the space, so I can write it down, 10 centimeter square. If I want to convert it into meter square, I have to consider 10 raised to minus 4. Now calculate that S value. 780.171.28. 780 171.29. 171.28. Oh, yes, sir. That unit is ampere turn per Turn Weber. Weber. Okay. And then we use our basic formula. Phi is equal to MMF upon reluctance. So I say that MMF is equal to phi into S. Now phi, we know that it's a 5 into 10 raised to minus 3. And now the value of S, it is already there on your calculator, because just now you have calculated. Just try to multiply it with the 5 into 10 raised to minus 3 and give me that value. 3900.856.4. 3900.856. Point. No, sir, 856.4. 856.36. No, sir. असं नाही आहे. एवढं मोठं कुठं आन्सर काढलं तुम्ही? 3900 आहे सर. हा 3900.85 येते सर. थांबा. हा, आता सांग. 3900.85. Now the number of turns is 100. That I, so that I is equal to, can I say that 39 ampere? Yes, sir. Okay. आता काही जणांना हा पार्ट फक्त समजणं थोडस वेगळं आहे, कारण हा पार्ट, कारण काही जण काय म्हणू शकतात की या H वरून काय मग आपण म्यू आर काढू शकतो की, सॉरी करंट काढू शकतो की या दिलेल्या गोष्टीवरून. तर एक लक्षात घ्या, ही H ची व्हॅल्यू आणि ही B ची व्हॅल्यू ही सेपरेटली फक्त त्या स्टील रिंगची म्यू आर काढण्यासाठी दिलेली आहे.
बाकी इतर कुठल्याही गोष्टीसाठी दिलेली नाही. का दिलेली नाही हे मी कशावरून सांगतोय तुम्हाला, कारण दिलेला जो काय डेटा आहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आणि दी फाय, मग जर तुमची फ्लक्स डेन्सिटी 1.6 असेल तर डेफिनेटली फाय डिवायडेड बाय ए हा रेशो सुद्धा 1.6 येणं अपेक्षित आहे. पण तो जर तुम्ही स्वतः कॅल्क्युलेट करून बघितला तर तो येत नाही. त्याच्यामुळं आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे किंवा इथं या न्यूमेरिकल मध्ये काय दिले, ऍक्च्युअल काय दिलेलं आहे की हे फक्त स्टील रिंगची रिलेटिव्ह परमियाबिलिटी काढण्यासाठी दिलेला हा सेपरेट पार्ट आहे. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड इट. इज इट दॅट क्लिअर? Yes, Yes or sir. no? Okay. Yes, So sir. Yes, sir. please take a note of this things. Now please concentrate. The concentrate here. Let me try to solve this one numerical. Read that numerical step by step. An iron ring of a mean circumference 80 centimeter. What is given? Its length directly it is given now. Mean circumference 80 centimeters. So L is nothing but 80 centimeter. Is uniformly wound with 500 tons. N is equal to N. 500. Calculate the value of flux density. Means what we have to calculate? B. B. That current of 1 ampere, I is equal to 1 ampere, would produce in the ring. Assume the relative permeability mu R is equal to 1400, and we have to find out flux density B. Can anyone give me that what should be the procedure so that we can reach to the final answer? Just think on it. सर हा सर पहिल्यांदा आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काढता येते. बर H काढलं, ठीक आहे. एच काढले की आपल्याला न्यू आर तर दिलेलाच आहे. त्यावरून आपण फ्लक्स डेन्सिटीचा फॉर्म्युला बी इक्वल टू न्यू एच वरून काढू शकतो. Absolutely. So here we can calculate that H, magnetic field strength, which is nothing but what? Ni upon L. Is it right? So we use that for this formula. It's a 500 into 1 divided by length is 80 centimeter. 80 into 10 raised to minus 2. Give me that value of H. Zero 0.0625. 0.0625. काहीतरी चुकते हो गोखले, सर 625 येतो. 625. कारण ते 10 raised to minus 2 वरती गेल्यानंतर ते उलट जास्त मोठी डिजिट यायला पाहिजे असं माझा अंदाज आहे. 625. 625. गोखले तुम्ही 10 raised to minus 2 घेत नाहीत का? घेतोय सर, थांबा अजून एकदा करून बघतो. बघा की. Okay. Now we have that relation B is equal to mu into H. B is equal to mu 0 mu R into H. Mu 0 having its a constant value 4 pi into 10 raised to minus 7 into relative permeability is 1400 into 625. Give me that flux density. One 1.099. 1.099 टेस्ला. Yes, sir. बरोबर आहे आन्सर. ओके, आता ही झाली सिंपल मेथड. अजून एक कोणत्या मेथडने आपण हे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करू शकतोय का? बघा जरा, थिंक करा.
equal to 5 by B is equal to 5 by A. मग या ठिकाणी 5 पण माहित नाही, एरिया क्रॉस सेक्शन पण माहित नाही. बघा म्हणजे तुमच्याकडे काय कल्पना आहे बघा. आता मला तर असं वाटतं की इथं कोणता फॉर्म्युला वापरायचा, बी पण माहित नाही, 5 पण माहित नाही आणि एरिया क्रॉस सेक्शन पण माहित नाही. बरोबर ना. मग तो फॉर्म्युला यूज करू शकतो का आपण? तिन्ही गोष्ट अननोन नाहीत आपल्यासाठी त्या फॉर्म्युलेमध्ये. बर ठीक आहे. आता मला पण एक्झॅक्टली सांगता येणार नाही. लेट्स आय ट्राय. You just concentrate here. Can we calculate that reluctance? Yes or no? Yes, sir. Kasa? What is the formula? नो 1 सर. upon mu naught. Mu R into A. हा ठीक आहे, आपण रिलक्टन्स काढायचा प्रयत्न करू. आपण काढता येणार नाही कारण आपल्याला काय माहित नाही हो. A. ए माहित नाही. Area माहित नाही. So let's Cross section. still we try to calculate. S is equal to L upon mu 0 mu R A. आपल्याला L माहित आहे. मी पुटअप करतो व्हॅल्यू 80 into 10 raised to minus 2. mu 0 माहित आहे 4 pi into 10 raised to minus 7 into mu R माहित आहे 1400 into A is as it is. मग आता जे काय आन्सर तुम्ही मला जे सांगायचं आहे ते न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय अननोन टर्म इज ॲज इट इज. काय होत आहे? आय कॅन डू इट. सो व्हॉट यू कॅन डू, टेक वन ब्रॅकेट 80 into 10 raised to minus 2 divided by in another bracket 4 pi into 10 raised to minus 7 into 1400 bracket complete is equal to, so definitely the calculation it comes in terms of numerator divided by denominator unknown term A is as it is. Let them ha 454.72. tamba 4 5 ha 4.7 4 5 4.73. 0.73. 454.73. Yes, sir. बघा बरोबर आहे का मी लिहिलेलं बरोबर आहे का? Yes, sir. हा एम्पियर टर्न पर वेपर. ओके, मग आपल्याकडे बेसिक फॉर्म्युला आहे. कोणता बेसिक फॉर्म्युला आहे? फाय इज इक्वल टू NI अपॉन S. बरोबर आहे. मग त्यापैकी आपल्याला अजून एक अकॉर्डिंग टू द फ्लक्स डेन्सिटी फॉर्म्युला माहित आहे. B इज इक्वल टू फाय अपॉन A. So can I write phi is equal to B into A? So let me try to write it down. B into A, which is equal to N into I upon S. Now we have to calculate that flux density. Now N we know that it's a 500 into I is as it is divided by S is what? 454.73 divided by A. Can I write it down multiplied by A here? बरोबर आहे. मग हा A जो आपल्याला माहित नव्हता तो कॅन्सल होईल. बरोबर आहे. that I we know that it is 1. Okay, consider that this is 1. This is 1. And now you can give me that B. 1.099. 9. बघा कसं सॉल्व्ह झालं ते एक्झाम्पल. लक्षात आली दुसरी मेथड? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Take a note of these things. If the coil has a resistance R is of 5 centimeter, oh sorry, not a 5, it's 100 ohm, and connected to a voltage V, it's a 250 volt DC supply. So what we have to find out? Number 1, MMF.
Number 2, field strength. Number 3, total flux. Number 4, reluctance. And number 6, number 5, it's a permeance. Now that permeance is nothing but the reciprocal of reluctance. The name itself, reluctance and permeance. The reluctance is the opposition to the flow of flux, and the permeance is nothing but the permission to the flow of flux is there. That's why it is the reciprocal of a reluctance. Just try to remember these things here now. Okay. And then we will try to solve it. So first thing is that to calculate that MMF, we require that Ni, but I we don't know. But by using that Ohm's law, we can calculate that I. V is equal to I into R. V is 250. I we have to calculate, and resistance is 100. So that I is equal to 2.5 ampere. Then we can use that MMF formula, which is equal to N into I. That is nothing but 300 multiplied by 2.5. So I think it's a 750 ampere turn. Second, field strength H. What is the formula? Because entire coil is wound on that ring, so it's Ni upon L. Ni we have already calculated. The length is 40 centimeter, means 40 into 10 raised to minus 2. Give me that value of H. One 1875. 1875. What is the unit? Ampere per meter. Okay. Then third one, it's a reluctance. Sorry, phi. So if I want to calculate that phi, we must know that the reluctance. So we calculate that the reluctance first. L upon mu 0 mu R A. Now L is 40 centimeter. 40 into 10 raised to minus 2. Mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7. Mu R is 900 into area of cross section is 5 centimeter square. So 5 into 10 raised to minus 4. S is equal to. Seven zero seven 70 seven uh, 355 35.30 ampere turn per Weber. मग आपण तुम्ही फाय पण अगोदर काढू शकता बरं का. कसं काढू शकता फाय? तुम्हाला बी आणि एच चं रिलेशन माहित आहे. बी इज इक्वल टू म्यू एच, त्याच्यावरून बी काढलं. बी वरून तुम्ही बी इज इक्वल टू फाय अपॉन ए, एरिया क्रॉस सेक्शन मध्ये, म्हणजे त्या पण मेथडनं काढू शकता आणि या पण मेथडनं काढू शकता. आता मी नेक्स्ट पार्ट घेतो फाय. फाय इज इक्वल टू MMF upon reluctance. MMF is 750 divided by, I think this answer is on your calculator. Just type it 750 divided by answer key. Try to use that answer key. Learn that how to use that answer key and give me that value of 5. Ah, 1.06 into 10 raised to minus 3. 1.06 into 10 raised to minus 3. minus 3 Weber. किंवा यालाच तुम्ही असं म्हणू शकता 1.03 milliweber. Okay. And the last, as I say, that the permeance is nothing but the reciprocal of reluctance, which is equal to 1 upon
707,355.30, which is equal to 1.4137 into 10 raised to minus 6. 1.4137 into 10 raised to minus 6. -6. आणि आता याचं युनिट वेबर पर एम्पियर टन, जे रिलक्टन्स युनिट आहे त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट, रेसिप्रोकल. इट्स वेबर पर एम्पियर टन. इज इट राईट? सो दिस इज द आन्सर. बघा 5 ची व्हॅल्यू चुकते काय? हॅलो सर. हा सर ते 5 आहे ना तिथे माझं 1.06 येते. 5 ला ना? हा 5च म्हणताय ना? हा 5 सर. मग असू दे की 1.03 and 1.06, नो डाउट अबाउट इट. इथं फ्लक्स डेन्सिटी वेबर पर मीटर स्क्वेअर जाऊ द्या. ते काय काय दिलेले आन्सर आहे. आता हे आन्सर मी कॉपी केलेलं आहे बरं का. प्रत्येक वेळेस आन्सर हे बरोबरच असेल असं काही नाही. ठीक आहे. ते 10 raised to minus 6 राहिले. बरोबर. हे आन्सर बघू नका त्यापेक्षा. तर हा यस बरोबर येते सर. हा बरोबर. साक्षी साल्विटल आहेत का? येस सर. किती वाजता जॉईन केलं सेशन? नाही सर ते थोडस घरी प्रॉब्लेम होता त्यामुळे नाही झालं. नाही असं करायचं तुम्ही पुढे. समर्थ कुलकर्णी येस सर. कॅल्क्युलेट करताय का आन्सर स्वतः? हा आणि ते डिस्प्ले नेमच्या समोर जे तुम्ही जे काय वेगळं काय करताय ना तुम्ही ते, सॉरी सर. मी ते चेंज केले. माझी मला वाटतं ही दुसरी वेळ आहे तुम्हाला सांगायची. सॉरी सर.